И вошел в лифт, в стену. В лифт. Вот в стену лифта, короче, вот что такое. Не-не-не-не-не. Мужики. You got guts wearing that Pip-Boy in the Commonwealth. I can't believe someone hasn't tried to steal it yet. Yes? Да. Ты здесь пока постоишь, ладно? Я тебя не забуду, надеюсь. Ну или отправлю тебя куда-нибудь. Потому что он мне стоит денег. А ты нет. Хотя ты тоже, хотя он тоже уже не стоит денег. Dr. Pensky runs a hydroponics lab here. She may have some work for you if you're interested. Я ее спрашивал, у нее не было работы, иди в жопу. Я практически дошел. Иду. Excuse me, Dr. Forsyth. The cure. You found it. Что с Остином? How is Austin doing? Do you think he'll survive the cure? He's been unconscious since shortly after you left. Отдайте ее Take the cure and use it on the boy. Only one dose? I hope this works. What the fuck, Макрири? Иди в жопу. Не знаю, мы ее поделим. Что это значит? Мы ее Give him поделим? half, and I'll take the other half. It doesn't work that way. Half a dose won't cure. Короче, давай ему все мне посмотреть. Take the cure. Only one dose? If it doesn't, there won't be anything to analyze to try again. Let's hope this works. I heard you had returned. It shouldn't be long. What? Where am I? You're Thank in God. the clinic. You were really sick, Austin. Our visitor from the Commonwealth saved your life. Really? Gee, thanks, mister. I was worried to death about you, Austin. What got into your fool head? Going into a place like that? Nothing exciting ever happens here. I just wanted to see what was in there. Well, if it hadn't been for our friend here, you might have died. Thank you. I know you made sacrifices to help him. I know Dr. Pensky will be grateful. For my part, I'd like to give you this syringer. I had it for years and never really had a use for it. She's not the only one. The whole vault is thankful. I'd like to give you a room here in the vault. A place you can call your own. It's in the main hall. On the left as you get off the elevator. Once again, thank you. Can I go see hope you Gwen? enjoy your How about something to accommodations. eat? I'm I wanted to say thank you starving. again for what you did for Austin. You've opened a lot of eyes around here, including my own. I had no idea of the dangers Vault Tech had hidden away so close to home. I can't believe so many died just behind our walls. Что ты знаешь о Тек? What do you know about Vault-Tec? I'm afraid not much. I've spent my entire life being thankful for the Vault, for the walls that protected us over 2 centuries. But not once have I had contact with them. Вам If повезло. Vault-Tec had lived to go through with their plan, this place would be wiped out. I don't doubt that one bit. I hate to think of what they had planned for us. But on the good side, you made a real impression on our anti-Commonwealth people. They're realizing outsiders really can be trusted, and do more good than just providing resources. You'll always be welcome here. And I hope you make a habit of visiting. Having a trusted outsider would help serve as a reminder that the Commonwealth isn't something to fear and avoid. А где Кюри? Excuse me, Overseer. It's crazy to think we never knew that portion of the vault existed all this time. Your presence here has really made a difference. I have been You've trapped opened a so lot of many minds years. to the idea I of believe welcoming it's in the customary Commonwealth. to thank you for your role in saving me.
My entire life has been in this vault. I have analyzed and learned everything there is to know here. So now I must see the rest of the Commonwealth, consult with scientists, unearth more data to challenge my hypothesis. А. After Предупредить. the bombs, the Commonwealth is a little lacking in the science department. But surely there is still men of learning out there, and if nothing else, there is data. I can see you already have company. I do not wish to intrude, but I must ask. Please, monsieur, can you take me with you? Может Maybe потом. later. Well, perhaps for now I will help out here. But if you change your mind, please, you must find me. Окей. Yeah. Сейчас надо бы If you поспать. want a good meal, stop by the Sunshine Diner come morning. А, они уже спят, наверное, все. А, ну мне всего лишь что пиво. Нет, баф. You are aware, of course, of the many dangers of excessive chemicals, yes? Да-да-да. Fuck you. Слева от лифта. Вот это, что ли? А, окей. Never seen anything so beautiful. Так, надо в 7 часов. Окей. Попытаться. 6 лучше. Нет, 6 часов они еще спят. Видимо. Можно мне сесть на стол и подождать? Час. Еще час. Ага, все. Папам. Кошечка. I can't wait till I don't have to go to school anymore. Hi, Austin. Pretty good tour, right? The Overseer says I'm good with people. Way better than Gran. But I don't know. I think Gran's pretty good. At least with me, she is. I'm so Ой, вот excited вы Ashes здесь is близня, back, блин. but he acts like nothing happened. Кто-то из вас синт. Боже, а надолго будет идти, нет? О май гад. Feeling much better now. I told Gran I wasn't gonna let some mole rat beat me. Хочешь пистолет дам? Я не знаю. Можно начать без учителя. I'm so happy Ashes is back. I was so scared. Пепел. Пиу-пиу. О май гад, я уже не знаю, чем заниматься. Я уже смотрю на стыки пола. Someday, I'm gonna check out the Commonwealth. If my Gran lets me. That's the last time I let Ashes get away from me. Would you like to tell the students one of your stories now? Каких тем избегать? What topics should I avoid? Nothing with excessive violence. And I'm sure they'll have lots of questions. С радостью. I'd be glad to. Wonderful. The kids are so excited. Children! Children, listen up!
We have a guest today who is going to tell us stories about the Ща я Commonwealth. расскажу всё. Did you ever fight a Deathclaw? Ты знаешь, из I пистолета. did. With nothing more than a pistol and 3 bullets. Really? Рейдеры окружили Престона. A group of raiders had my friend Preston trapped. But you rescued him, right? Силовая броня. Preston showed me where to find some power armor I could fix. Power armor! Wow. На меня I напал wasn't коготь. ready when the Deathclaw crawled out. Good thing I had that power armor. That sounds scary. Вы видали когтей Have you смерти? ever seen a Deathclaw? No. Miss Katie says they're big lizards with huge claws. Don't stop now. One 3 shot выстрела. in each eye and one in the forehead took care of that Deathclaw. Wow. You must be a good shot. Thank you so much for that story. Children, say thank you. Thank you. And we have a thank you gift for you. Here. И Dan's my bottomless pit when it comes to food. Hello, Katie. You saved Austin's life. Dr. Forsythe said without that cure, there would have been nothing they could have done. I heard the kids think of you as a hero for saving Austin. It's quite the compliment. Now, where did I put those screws? я потом другую Aaron told me how благодарность. you saved Austin's life. I guess you're not bad for an outsider. Watch yourself. Hey, hold. If you need something, ask Alexis. I can't make heads or tails of her story. I hope you don't have anything that needs fixing. I really don't feel like working. Ah, you'll do perfectly. I'm in need of a willing test subject to try this new strain of fruit I've created. Попробую. Sure. I like fruit. Excellent. Just tell me how it tastes and how it makes you feel. Now, where did I put that Geiger counter? О май гад, мне бы его сейчас найти. Так. Вот, иди где-то был. Собачий. Свежий гриб. Ну, Pardon me, Dr. Pensky. Just the person I wanted to see. I wanted to thank you for what you did for Austin. он же Austin's ребенок. just a child. He deserves to live. No arguments there. It was a selfless act, something we don't see much of from the Commonwealth. You're a rare breed, the kind we could use more of both inside and out of Vault 81. Anyway, I'm sure you have plenty of things to get back to. I just had to say thank you for saving Austin. I may have my life's work, but that boy is what really keeps me going. Dr. Pensky. Did you try the fruit? Tell me, how was it? Отлично. Good. No adverse effects. I knew it. This is good progress. I'll have to start a new batch right away. Since you've been so helpful, maybe you can help out in another capacity. You see, Sure. I need these plants to conduct my studies, and they take some special nourishment, especially the carrots. If you could keep an eye out for fertilizer while you're out in the Commonwealth, I'll be more than happy to compensate you for your efforts. А сколько? How much are you paying? I'll give you 25 caps, non-negotiable. I know how you outsiders enjoy your bartering, but I've never been any good at it. Sure, I can do that. Really? Great. I was dreading having to put in another request to the Overseer. Just bring by whatever you can find whenever you have the time. So, you impressed yet? I told you I was a damn good shot. Не особо. I don't know. I haven't really noticed. Oh, come on. You've got skills. I'm sure you know talent when you see it. Действительно впечатляет. Actually, I'm quite impressed. Yeah, I thought you might be. I'm completely self-taught, you know. Picked up a sniper rifle when I was 10 and never looked back. Always thought it was smarter to hit my targets at long range. I mean, why take chances, right? Besides, I had to come up with every trick in the book to survive the capital wasteland.
Столичная What were you doing пустошь. in the capital wasteland? I was born there. Lived underground in a place called Little Lamplight, with a bunch of other kids. Left there when I was around 16. We kind of had a policy there. No adults. When you were 16, Да, это we было packed в up and третьей left. части. I know, it sounds crazy, but having adults around was something we couldn't trust. Литл Энпл. How could a bunch of kids survive without help? Everyone pulled their own weight. Just like a colony you'd find anywhere. We all had our designated jobs and we washed each other's backs. Can you believe I was actually the mayor for a while? Me. Crazy, I know. Pretty Это brave. смело. A bunch of kids living alone like that. I don't know. Looking back on the whole thing, I think we were just lucky. Anyway, when I hit 16, I ended up wandering the capital wasteland for a while. I took the odd job here and there, but things were pretty hot with the Brotherhood of Steel running the show. So I hitched a ride with a caravan and made my way north until I ended up here. Made a pretty decent name for myself before I heard that the Gunners needed some sharpshooters. Biggest mistake of my life. They were animals. Killed anything that moved if it got in their way. I went with it for a while because the caps were good, but I don't know. I guess it started to catch up with me. So I quit, which pretty much brings us to now. So there you have it. My whole life in a nutshell. Нет. 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 Нет беседы. Никогда. Ни в жизнь. Thanks for sharing that with me. Well, you've earned it. Look, I know I tend to be a pain in the ass. I mean, I know I tend to be arrogant and I come off like I want to be alone. Nothing could be further from the truth. Being alone scares the heck out of me. Now that we've been traveling together for a while, I'm beginning to realize how much I missed having someone I could depend on. I just wanted you to know that I'm going to do everything I can to see that it stays this way. Well, that's all I had to say. Hope you got something out of all that. I know I did. Еще один разговор должен быть. Окей, так, это сделали, это. Все? Или у меня есть задание хоть? Так, это нет. Ну, короче, это как арбузы собирать каждый раз. Нельзя переместиться, нет? Fuck you. Но главное мне не забыть, что я здесь оставил напарника, одного из напарников, точнее. Один в Альянсе, у меня один в Sanctuary, точнее два в Sanctuary Hills. Ну чё, скотина. Блин, я забыл зайти. Hey there. Я забыл пойти к смотрителю. Фак. Надо еще принять, наверное. Май гад, как мне говна. Так, должно хватить, по сути. А, я вкачал уровень, окей. Whitaker thinks the work will start easing up now that he knows about those mole rats. Good work on the cat retrieval. I thought for sure Ashes was a goner. That's for both of us, right? Кто?
Ее нет. Меня нет. Фак. Ну, вас не видит. Got it. Просто на поставку. Мария Саммерс. Ба-ба-ба. Просто на этих возможно. Вентиляция, протечка, надо проверить соосные шахты, возможно потребуется замена поврежденного участка, но будем надеяться, что удастся просто залатать. Коридор главного уровня. Трубы повреждены из-за коррозии. Требуется сварка и герметик. Возможно понадобилась замена напольного покрытия, надо провести тщательную проверку для оценки масштабного повреждения. Запись. Видимо, герметик отходит от бетонного основания, среди проводки под полом скапливается вода. Надо придумать, как заново герметизировать трубы и удалить воду. Журнал. Ремонт. Если в этом убежище хоть что-нибудь ломается, я буду кричать. И кричать в моем случае значит рассерженно бить по клавишам этого терминала, в очередной раз выливая раздражение в журнал. Когда меня выбрали на место смотрителя Бахта, никто не сказал, что мне придется спасать тонущий корабль. Как утверждает Келвин, в ущербе виноваты не мы, и не наше воображение. Причина внешняя, и, разумеется, из-за этого его сложнее оценить масштаб ущерба. Мы не хотим взять и откопать убежище. Есть и хорошая новость. Реактор продолжает исправно работать. За 2 века не было никаких проблем, которые оказались бы не по плечу мистеру Ржавому. И хотя стены вокруг нас рушатся, у нас хотя бы было освещение, мы можем сполна наслаждаться зрелищем. Антисодружес. И снова кто-то сказал нам из торговцев, что они нам не нужны. Да чему они только думают? Хоуп, Миранда, неужели они не понимают, что без торговцев мы умрем с голоду? Без них у нас не было бы и половины всего необходимого для ремонта. И понимая страх перед чужаками. Я помню тот ужас, когда мы открыли убежище спустя 2 века полной изоляции, но прошло уже 10 лет, казалось бы, люди будут больше доверять знакомым лицам, некоторые до сих пор не принимают Горацию. А он живет с нами уже много лет. Разумеется, я не знаю, что нас ждет в будущем, возможно, это лишь вопрос времени, когда мы впустим сюда не того человека. Но этот риск необходимый, и людям пора смириться с переменами, если мы хотим выжить хотя бы в течение еще одного поколения. Бобби де Лука. Неужели так сложно поймать Бобби де Лука на наркоте? Убежище не такое уж большое, не так много мест, где он может прятаться. И все же мне опять поступил жалоба в связи с его пристрастием. Это страшно раздражает по массе причин. Все трудятся на покладая рук практически круглосуточно, но только не Бобби. Он спит на работе, с которой так, кстати, не справился бы. Он заставляет мистера Ржавого все делать за него, если он не под кайфом, то точно пьяный. Его сестра поддерживает все его отговорки. Можно продолжать до бесконечности, порой кажется, хочется заберите его, представить охранника и забыть о нем. Пусть ему читают ломки в качестве наказания. Мы все знаем, что он этого заслужил. И да, чудесная еда. Присцилла сообщила, что по зрению урожай моркови погиб. К сожалению, нам не хватает места, чтобы обеспечить более стабильную ротацию. С другой стороны, сейчас нам будет не хватать моркови, зато мы будем еще счастливы, когда получим ее. Никогда не забуду тот день, когда Мария приготовила свой первый мясной пирог для избрамина. Мне казалось, мы попали в рай, и больше никогда не захочется есть полуфабрикат стейка, вопреки желаниям доктора Форсайта, кстати говоря. Очень скоро все это приелось, мне удалось вновь насладиться старым добрым Солбери стейком. Тем не менее, фруктовые пироги Марии всегда великолепны. Хотя десерт вообще сложно испортить, к тому же дело в том, что она не готовит их только для особых случаев. Возможно, это очень умно с ее стороны, она достаточно долго работает с нашим поваром, чтобы знать, как быстро ко всему привыкать наши вкусовые рецепторы. Окей, сидим, подождем. Так, сколько уже пьем? Это 13.
Вот это интересно было, да? То есть линейка квестов, которые, ну, не заканчиваются расстрелом всего и вся. И ничего такого, по сути. Ну, блин, да где она, а? И еще. А, черт. Окей, давай. Окей. Вот сейчас она должна быть здесь. Вот. Козлина, думаешь, я тебя не спрошу ни о чем? You've opened a lot of minds to the idea of welcoming in the Commonwealth. Excuse me, Overseer. The people here will never forget what you did for Austin. It's crazy to think we never knew that portion of the vault existed all this time. Dr. Penske's been keeping an extra close eye on Austin since he recovered. I think she's gonna drive him crazy. You want a good meal, see Maria at the cafeteria. She'll hook you up. Seeds. I'll need more seeds. Hey there. Looking for something? I have more stuff than I know what to do with. Not today. I'm here if you do. То есть все, это как бы останется не выделка. То есть я думаю, будет квест о том, чтобы там с мужем ее. Окей. Я думаю, я сейчас закончу на сегодня. Ну, то есть в Sanctuary схожу, продамся. Hey. А, убери все. Don't want any trouble in 81. Do you need something, monsieur? Нет, 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 нет. Иди отсюда. Да, а чё у нас у двери стоит, а мы не можем открыть, и мы не догадываемся. That's fine. I didn't need my eyesight anyway. Зачем я прическу менял? Все равно шлема ношу. Подожди, я его как-то пустил. Мне еще надо на одну ловкость прокачать, потом прокачивать автоматическое оружие, потом уже все, ничего больше не надо прокачивать из оружия. Ну, можно взрывчатку, конечно, но зачем она мне нужна? Здрасте. Вы кто? А, это наркоманка, это сраная. А, точно, я вроде Ammo, weapons, and messy death. I got it all. Hey, Cricket. So many guns and so little time. You just gotta... Sure. Let's take... And there they are! 5-миллиметровый, это для чего? Я уже забыл, для чего 5-миллиметровые. Ну, сейчас я продам. Так, теперь... Магия. А есть что-нибудь поближе? Окей. Ну, что я думаю по этой линейке квестов? Я думаю, все поняли, она отлична. Ну, то есть, как сказать отлично, это по меркам игры нормально. То есть, лучше, чем многое, что я здесь видел. То есть, по сути, все квесты, это... То есть, большая часть квестов, окей. Большая часть квестов, это... Вот, сейчас покажу. Сейчас это, вот. Уже раз. Это, ну, это да, это нормально.
2. 2. 3 будет потом. 4. Вот нормально. Это нормально, это нормально. 5, 6. 7. Ну это здесь я уже завершил эти квесты. Мне только надо поговорить с Престоном. Найти сокровище. Вон, всякое говно вот это. Так, сейчас мне еще надо еду сейчас будет перебрать всю. Капец. Так, это окей. Так, вот. Я думаю, одного хватит. Антир 1. Ну, 5. Ментат 1. Равус. Так, пусть будет. Бафут. 6. А с препаратами пусть будет. Да. Ой, игра. Так. Кукуруза. А, вот это не с сыром, да? Окей. Я не знаю. А, это типа до этого. До ядерного взрыва, это из убежища, да, я понял. Окей, понятно все. Фак. Да фак. Фак. Окей. Так, разное. Оп. Окей, все. Так. Вы посмотрите просто этот кусок. Вот, примерно вот такой же он. Вот. И вот. И квестов до хера еще на вот таком маленьком участке. Да, зато вот здесь ни хера не было.
Вот здесь, например, есть кратер атома, в котором можно квест придумать. Потому что там дохера детей атома. Нет. Не-не-не. Нет. Окей. Так, что мне качать бы потом еще? То есть, ну, на оружие больше нет уже, кроме вот этого. И я его вкачаю, конечно, но сначала надо ловкость качать. Все, на оружие больше-то нету, но кроме ближнего. Потом, наверное, я не знаю, на что качать уже. На силу немножко вкачать. Там может... интеллект может на один вкачать потом. Вот, значит, ловкость это... Если останется на это, потом на это. Потом, не знаю. Там что-нибудь еще придумаю. Ну что, я уже 50 уровня. То есть максимального как бы для открытия всех перков. Так что... А ты козел. Да. Я не понимаю, почему сначала, когда надо дать все, он говорит, ему это не нравится. Но когда мне говорят, ты типа спас мальчика, то он так и зауважал меня сразу. Как наши отношения. Спасибо. What are your thoughts on our relationship? I like the way you've been handling things lately. Let's hope it stays that way. Мысли. Your thoughts? I've been having so much fun out here, I almost forgot about my troubles. That was it. Fine by me.